안녕하세요. 로이코의 정지윤입니다. 지난 영상에서는 비엔나 하이엔드 오디오쇼 1탄으로 여러 브랜드들의 부스들을 돌아다니면서 다양한 제품들과 시연들을 들려드렸었는데요. 아직 못 보셨다면 꼭 놓치지 마시고 시청해 보시기 바랍니다. 이번 편에서는 비엔나 하이엔드 오디오쇼 두 번째 이야기입니다. 비엔나 오디오쇼에서 처음으로 소개되는 신제품들이 있었는데요. 이 국내에서도 소개되지 않은 이 따끈따끈한 신제품들을 중심으로 살펴보도록 하겠습니다. 둘째 날도 아름다운 비엔나 풍경을 즐기며 설레이는 마음으로 쇼장을 향해 갑니다. 먼저 찾은 곳은 입구 근처 1층에 위치한 스코틀랜드 하이엔드 오디오 브랜드인 린입니다. 들어가자마자 로이코에도 방문해 여러 차례 시연을 진행해 주셨던 폴 칼린 씨와 반가운 인사를 했고요. 최근에 클라이맥스 LPCD 조립을 진행해 주신 골든 인치 씨도 만날 수 있었습니다. 입구에는 린의 플래그십 스피커 360이 아름답게 자리를 잡고 있었고요. 피달리티 어워드를 받은 클라이맥스 솔로 500 모노블록 파워앰프가 전시되어 있었습니다. 바로 이 제품이 이번에 공개된 360 스피커의 새로운 피스토닉 베이스 드라이브 유닛입니다. 이전 드라이브 유닛과 함께 비교할 수 있도록 전시되어 있었는데요. 어떤 변화가 있는지 직접 들어보겠습니다. Linn now designs its own drive units, and this is the first time we've been playing them at high end. I'll show you, this is the old one, this is our off-the-shelf drive unit, previously in our 360 loudspeaker. Very, very good drive unit. However, up until now we only had control of every single aspect of it, apart from the drive units. But now we have these Linn design drive units, which feature our motor, our pistonic motor system. Amazing heat management, a very sophisticated suspension system, and we have this aluminium diaphragm in the front which wicks away a lot of noise. Every single part of this design is about, again, removing noise, removing puffing, removing chuffing, and just presenting the music as naturally as possible. Really controlled, tight bass, lots of detail in the bass. So this is a very, very exciting time. If any people already have a 360 with the old drive units, this is available as an upgrade. And this is also our brand new walnut finish, which we only released a short while ago. So beautiful walnut veneer. 테이블에는 다양한 구성이 가능한 뮤직 스트리밍인 DSM의 내부를 직접 들여다볼 수 있도록 전시되어 있었고, LPCB 신제품들을 비롯한 다양한 제품들도 함께 만나볼 수 있었습니다. 이곳에는 매직 LPCB, 매직 DSM, 119 스피커 등 린의 입문용 라인업도 전시되어 있었습니다. 이어서 수입원들을 대상으로 한 신제품 발표 세션이 시작되었습니다. 메인 시스템으로는 린의 플래그십 라인업으로 구성되어 있었는데요. 360 스피커를 중심으로 클라이맥스 솔로 800 모노블록 파워앰프, 클라이맥스 LPCB, 클라이맥스 DSM, 그리고 새롭게 공개된 클라이맥스 라디칼까지 모두 린의 레퍼런스 시스템으로 시연이 진행되었습니다. Hello, welcome to the Linn room. Starting with this idea about Linn as the upgradable company. So when I joined Linn about 23 years ago, the LP12 was the upgradable product, right? The product my dad started the company with, and today we're here to talk about speakers. So this is our tree of technology, and here's our roots of the tree are going to be technologies. So now we have this full suite of technologies: space optimization, organic, adaptive bias control, exact, and utopic. And they're all flowing into these products, and we're doing pretty innovative things. So what comes up next on this slide? Pistonic, right? So Pistonic is our latest core technology that is now launched in the 360 loudspeaker as an upgrade, but you will see repeated throughout the product range in the years ahead. The 360 is designed for upgradability in the first place. Why were we pushing this technology further than anybody else would? We're not designing the car for a bumpy back street, we're designing it for the racetrack. So we can push these drive units to the absolute limit. We get a much longer excursion, we get much better linearity, and that is the difference you're going to hear when we do the A-B comparison. But with Pistonic, we've got this really long throw motor, and that you're seeing there is the voice coil moving. The yellow line is the typical drive unit, which gives this kind of distorted output, this squashed output. But we're staying linear across the full excursion of the voice coil. This motor with complete magnetic saturation that allows the motor to move predictably and linearly
through the magnetic field. Everything has been modeled in COMSOL and our computer modeling software that's giving us the ability to really design something really unique and special here. So when we look at the excursion of the drive unit, and this time with the suspension, we see it is also linear across the range of travel and linear within and stiff all through the operating frequency. Hi everyone, so we're going to start just with some music on the existing loudspeakers. I hear the silence around me. I breathe better when drowning. 1, 2, 3, it's not like I'm counting. Whoa, whoa. Wind me up and watch me go. I'm about to take it all. You know what I came for. Watch me as I take control. I hear the silence around me. I breathe better when drowning. 1, 2, 3, it's not like I'm counting. Whoa, whoa. Wind me up and watch me go. I'm about to take it all. You know what I came for. Watch me as I take control. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like -4 degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like -4 degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your What did anyone notice? What was different? Yeah, meaty. Nice. Well, we're in Austria after all, yeah. There's just more emotion. She was spitting the words, right? Yeah, so that's just a flavour of what the Linn drive units can do. It's a really significant upgrade. 드라이브 유닛 하나만으로도 사운드가 이렇게 달라질 수 있다는 점이 상당히 인상적이었는데요. 이번 피스토닉 드라이브 유닛으로 들으니 중저역의 제어력이 높아지고 공간 표현도 한층 더 여유로워진 느낌을 받을 수 있었습니다. 빠르게 점심 먹고 다음 미팅 장소로 가보도록 하겠습니다. 처음 가보는 곳이라 길을 좀 헤매기도 했는데요. 다음 방문 장소는 국내에서도 정말 많은 분들이 사랑해주시는 미국의 하이엔드 케이블 브랜드 오디오캐스트입니다. 오디오퀘스트 부스는 목요일과 금요일에는 수입원 미팅 위주로 운영되어 일반 관람객에게는 공개되지 않았지만 토요일과 일요일에는 다양한 케이블 시연이 진행되었다고 합니다. 시연 시스템은 앰프와 소스 기기는 자세히 확인하지 못했지만 스피커는 소너스 파베르의 소나토 G2가 사용되고 있었습니다. 이 밖에도 다양한 케이블과 커넥터 등 오디오퀘스트의 여러 제품들이 전시되어 있었는데요. 이번 비엔나 하이엔드 오디오쇼에서 새롭게 공개된 신제품도 준비되어 있다고 합니다. 어떤 제품이 공개되었는지 들어보도록 하겠습니다. Okay, what we have here is a new speaker cable. This is called Athena, named after the ancient goddess. Athena is a version of our Lone Ranger speaker cable. One of the key features of Lone Ranger was the fact that the positive and negative cables were totally separate enclosures. That allowed us to have more space for noise dissipation and shielding, gave us a lower noise floor, lower impedance, and a much calmer, smoother sound. Athena takes that design and then changes the materials we're using inside. Our Lone Ranger cable uses our perfect surface copper plus conductors, and those are copper conductors which have been extruded to stretch the grain structure out, and then they've been polished or annealed twice to give us as smooth a surface as possible. This is because our high frequencies
frequencies and our mid-range are the most fragile part of the audio signal, especially the high frequencies. They choose the path of least resistance, so they will travel on the surface of the conductor, mainly on the surface. By having a perfect surface, we provide a much better conduit for these high frequencies, which allows us to hear more of the fine detail, the clarity, the precision, the high notes in our music. Athena takes this further with a new copper we have, which we are calling copper-plated copper. If the conductor is strong, then that is fantastic. It is unlikely to break, it's very durable, it will last a long time. If we can make the conductor much softer, however, that is a much better conduit for audio signals, especially our mid and high frequencies. But if we make the whole conductor very soft, then it becomes very fragile, it can easily get broken or damaged. So our copper-plated copper takes our perfect surface copper plus, which has been extruded and then annealed or polished twice. We then add an extra 10% of soft copper to the outside of it, which is layered on rather than being pulled, and that gives us a much better surface again for the high frequency. The extrusion and annealing process underneath that remains essential for draining noise away from the signal path, but then that copper plating gives us a much smoother, calmer, better sound for our audio signal. The result is a copper conductor, which to us sounds better than a silver conductor. The other thing we've changed from Lone Ranger is inside our Lone Ranger cable, we have a silver-plated conductor there to pick up noise inside the cable and drain it away from the signal path. Inside Athena, that drain is a solid silver cable. The more efficient the drain, the better the quality of metal in the drain wire, the better and more efficiently it drains away that external noise, lowering the noise floor and again giving us that lovely, calm, smooth sound. Beyond that, the cable appears to be the same as Lone Ranger. It uses our DBS, dielectric bias system, running purely on the positive conductors. So we are running a constant charge of the dielectric or the insulation around those conductors to prevent them from taking anything away from our signal path or adding anything back in. It also uses our zero tech, our zero characteristic impedance design. That's where the positive and negative are electrostatically isolated from each other. This means that the signals passing in opposing directions have no interaction with each other whatsoever. So that allows us to deliver all of the power, all of the signal from our amplifier into the speakers. In a cable like an interconnect, that would be more about reducing noise level. In a speaker cable, it reduces noise and increases the amount of dynamic power we can deliver to speakers. And a smaller cable is capable of giving a much bigger sound to our system. One final change we've made is on Lone Ranger, the connectors, the plugs are screwed on. It's a cold weld process where you join two bits of metal under very high pressure. Each piece of metal has no idea if it is the first or second piece. They behave as one single conductor. So all AudioQuest cables are designed to be cold welded where metal is joined together. In Lone Ranger and the other models, those connectors are screwed on. Inside Athena and our new pending higher end models, we've actually got a 360-degree crimp, high pressure all the way around, and that gives a much better, more consistent cold weld or forge process, which again is a better signal transfer. So that's a completely new form of connectivity on our Athena cable, which will also be seen on later models, which will come soon. 아테나 케이블 외에도 휴대용 USB DLC 신제품인 드래곤플라이 커퍼가 함께 공개되었습니다. 정말 작은 사이즈의 제품인데요. 기존 드래곤플라이 블랙, 레드, 코발트에 이어 새롭게 선보인 이 커퍼는 이전 모델보다 2배 높은 출력과 25% 낮아진 소비 전력을 갖췄으며 노이즈 저감 성능도 한층 업그레이드 되었습니다. 스마트폰이나 노트북에서도 더욱 좋은 음질을 즐기고 싶은 분들에게 매력적인 제품이 될 것 같습니다. 마지막으로 찾아간 곳은 이번 비엔나 하이엔드 오디오쇼에는 공식 부스로 참가하진 않았지만 전 세계 수입원들에게 신제품을 먼저 공개하기 위해 별도의 공간을 마련한 맥킨토시와 소누스 파베르입니다. 이곳에서는 지난해 출시된 맥킨토시 DS200 스트리밍 DAC와 올해 공개된 따끈따끈한 신제품 MA2375 5월 진공관 인티앰프를 직접 만나볼 수 있었습니다. MA2375는 맥킨토시가 약 10년 만에 다시 선보인 올 진공관 인티앰프인데요. 전면 디자인은 MA351을 떠올리게 하지만 후면을 보면 올 진공관의 모습을 확연히 드러냅니다.
파워앰프 단에는 4개의 KT88과 4개의 12AT7 진공관을 사용하여 채널당 75W 출력을 제공합니다. 프리앰프 단에는 2개의 12AX7A와 2개의 12AT7 진공관으로 구성되어 있습니다. 전면과 후면 모두에서 진공관이 만들어내는 아름다운 모습을 감상하실 수 있습니다. 그 다음으로 소개해드릴 제품은 아직 국내 입고도 되지 않은 소누스 파베르의 새로운 3세대 올림피카 컬렉션입니다. 이번 컬렉션은 이탈리아의 팔라디오 건축이 지닌 균형과 조화에서 영감을 받아 탄생했는데요. 악기 루트를 연상시키는 아름다운 형태와 정밀하게 마감된 알루미늄 디테일, 그리고 천연 우드 베니어가 조화를 이루며 공간에 우아함을 더해주는 컬렉션입니다. 또한 플래그십 수프리마의 핵심 기술을 계승해 소누스 파베르의 가장 진보된 음향 기술을 담아낸 시리즈죠. 마감은 월럭과 웬지로 2가지 우드 피니쉬로 출시되었으며 올림피카 컬렉션은 이탈리아 비첸자의 문화적 유산과 소누스 파베르의 철학을 가장 잘 담아낸 상징적인 컬렉션이라고 할 수 있습니다. 오디오쇼 일정을 모두 마친 뒤에는 린이 초대한 저녁 식사에 함께하였는데요. 린의 길라드 사장님과 같은 테이블에 앉아서 맛있는 비엔나 음식을 즐겼습니다. 그리고 마무리는 역시 짠이겠죠? 비엔나 오디오쇼 영상 시청해주셔서 감사합니다.